Hi, good morning. Once again, welcome back, all of you. Today, we examine or discussing the different views or preferences or attitudes toward risk of different individuals, and then use this information to examine consumers' choices in the face of risk and uncertainty. We will see that in making choice under risk or uncertainty, the consumer maximizes utility or satisfaction. When risk or uncertainty is present, the consumer maximizes expected utility than that of expected return, that we are already studied in the previous classes. Today, we will concentrate the different preferences of individual towards risk. Okay, now let us study a deep detail about the attitudes towards risk. Preferences or attitudes towards risk. Different preferences toward risk are risk neutrality, risk aversions, and risk preferences. That means people differ in their willingness to bear a risk. Someone a risk averse or risk averter people. Someone is risk loving people. And someone is risk neutral people. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സംഭവത്തിലാണെങ്കിലും റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് ന്യൂട്രലായുള്ള റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ന്യൂട്രാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടീമിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു ടീമിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ 3 പ്രിഫറൻസസ്, 3 ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ റിസ്ക് അനാലിസിസ്, ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇവരുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, the reason is that the different individual have different preferences or attitudes toward risk. According to their preferences or attitude towards risk, they are categorized into 3: risk averter, risk loving or risk seekers. The third one is risk neutral. The third category, 3 categories, that one is risk averter. Second one is risk seekers or risk lover. Third one is risk neutral. Okay. Most of the individual faced with 2 alternative investment of equal expected value of profit but a different standard deviation of or risk will generally prefer the less risky investment. Once again, most individual will generally prefer the less risky investment that they faced with 2 alternative investment of equal expected value or profit but different standard deviation or risk. ഓക്കെ, ഈക്വൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഉള്ള 2 ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മിക്ക വ്യക്തികളും അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ റിസ്ക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ മിക്ക ജനങ്ങളും പ്രിഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റിസ്ക് കുറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് പോകാനാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വൺ വിത്ത് ദ സ്മോളർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് most individuals seek to minimize risk. Those people considered as risk averter or risk averse people. Okay, whereas some individuals, however, may very well choose the more risky investments. That people is called risk seekers or risk lovers. They love risk. They prefer the risky investment. Okay, while still others may be indifferent between these two or indifferent to risk, that people is called risk neutral. Okay, the reason is that different individuals have different preferences towards risk. Most individuals are risk averters because they face diminishing marginal utility of money. Okay, the meaning of diminishing
constant and increasing marginal utility of money can be explained the diagram that given in the next slide. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻ പ്രിഫറൻസസുമാണ്. യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഏത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏത് കാറ്റഗറീസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുകയും അവരുടെ പ്രിഫറൻസസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡുകളിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഇൻ ദി ഫിഗർ, money, income or wealth is measured along with the horizontal axis, that x-axis, while the utility or satisfaction of money measured in utils is plotted along with the vertical axis, y-axis. From the figure, we can see that $10,000 is money or wealth provides two utils of utility to a particular individual, point A. The point A denotes two utils of utility to a particular individual from the $10,000. Okay, while $20,000 provides three utils at point B, four utils point C or six utils point D respectively, depending on the total utility of money curve for this individual being concave or facing down or straight line or convex facing up. More precisely, if the total utility curve is concave or faces down, doubling the individual's income or wealth from $10,000 to $20,000 only increases his or her utility from 2 to 3 utils. 10,000 നിന്ന് 20,000 ഡോളറിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2 നിന്ന് 3 യൂട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ്, ഒരു യൂട്ടിലിസിൻ്റെ വർധനവ്. സോ ദാറ്റ് ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി, ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ് ഡിമിനിഷസ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ബിക്കോസ് ഡബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി ഡബിൾ ആവുന്നില്ല, യൂട്ടിലിറ്റി എന്താവുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു യൂട്ടിൽസ് മാത്രമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന അർത്ഥം. ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി കർവ് ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ, ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് എങ്കിൽ, ഡബ്ലിംഗ് ഇൻകം ഓൾസോ doubles utility so that the marginal utility of money is constant. ഓക്കെ, എത്രയാണോ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര തന്നെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ഫൈനലി ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി കർവ് ഈ കോൺവെക്സ് ഓർ ഫേസസ് അപ്പ്, ഡബ്ലിംഗ് ഇൻകം മോർ ദാൻ ഡബിൾസ് യൂട്ടിലിറ്റി. ഇൻകം ഡബിൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും യൂട്ടിലിറ്റീൻ്റെ ഡബിൾ ഉണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഇൻകം ഇൻക്രീസസ്. ഇവിടെ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണിയുടെ ഇൻക്രീസ് ആണോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് റിസ്ക് അവേർട്ടർ ആണോ റിസ്ക് ലവർ ആണോ റിസ്ക് ന്യൂട്രൽ പീപ്പിളാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് യൂട്ടിലിറ്റി അതേപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രാലിറ്റിയാണ്. ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മാത്രമേ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ്. അഥവാ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് എത്രയാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതിനേക്കാൾ ഡബിളിനേക്കാൾ മുകളിൽ എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ ഡബിളായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻക്രീസിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റിസ്ക് ലവിങ് പീപ്പിളുടെ കർവാണ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ going through a detailed study of the three attitudes or three categories of the preferences toward risk. One is the risk averter. An individual who is risk averse prefers a certain given of income to a risky income with the same expected value. Such a person has a diminishing marginal utility of money. Risk aversion is the most common attitude toward risk.
to see that most people are risk averse or most of the time. Not that the most people are not only buy life insurance, health insurance, and car insurance, but also seeks occupations with relatively stable wages. നമുക്കറിയാം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. റിസ്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല, റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും കാർ ഇൻഷുറൻസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഒക്യുപ്പേഷൻ, ഒരു ജോലി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള വേജ് കിട്ടുന്ന ജോലി മാത്രം. അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കമ്മീഷൻ ബേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ കമ്മീഷൻ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, അതിലൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നല്ല റിസ്കി ജോബാണ്. ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേബിൾ ജോലിനേക്കാളും ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാലറി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്താണ്, ആ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വേജിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ഇത്രയും കൂട്ടർക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഫിഗർ റിസ്ക് അവോർഡറായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് അവേഴ്സ് പീപ്പിളുടെ ഫിഗറാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കർവ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണിയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അഥവാ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ്, 10 15 ആകുമ്പോഴേക്കും 10 20 അല്ലെങ്കിൽ 15 എത്തേണ്ട യൂട്ടിലിറ്റി 13.5 ആണ്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ 16 പോകുമ്പം 14 വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 20 ആകുമ്പോഴേക്കും 16 എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. അഥവാ 20,000 രൂപ ഇൻകം വരുന്നപ്പം അയാൾക്ക് 16 യൂട്ടിലിസേ വരുന്നുള്ളൂ. 30 വരുമ്പം അവിടെ 18 യൂട്ടിലിസേ വരുന്നുള്ളൂ. അഥവാ എത്രയാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സമാനമായിട്ട് വളരെ നന്നേ കുറവുള്ള ഇൻക്രീസാണ് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ കർവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫേസ് ഡൗൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് ദി റിസ്ക് അവോർഡർ ഓർ റിസ്ക് അവേഴ്സ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, now we are looking the second important preferences categories of the individual. Risk neutral. A person who risk neutral is indifferent between a certain income and uncertain income, or in between risk with the same expected value. ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും, എത്രയാണോ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സമാനമായുള്ള ഇൻക്രിമെൻ്റ് എവിടെ വരുന്നുണ്ട്, യൂട്ടിലിറ്റിയിലും വരുന്നുണ്ട്. അത്തരം സെയിം എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെന്തെയുള്ളൂ ഈ ഒരു റിസ്ക് അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇത്തരം കൂട്ടർക്കാണ് റിസ്ക് ന്യൂട്രൽ പ്രിഫറൻസ്ഡ് പീപ്പിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. Finally, an individual who is risk-loving prefers. That means third important category is of the individual who, according to their risk elements, risk-loving or risk-seekers. These people prefers an uncertain income to a certain one, even if the expected value of the uncertain income is less than that of the certain income.
The figures depicted in the next slides shows the third possibilities of the risk loving or risk seekers preferences towards risk. This figure is very clearly depicts as when the income increases, the utility increases more than increase of the income. ഓക്കെ, യൂട്ടിലിറ്റി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ എന്താണ്, ഫേസ് അപ്പാണ്. ഇൻക്രീസിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ആണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആൾക്കാർക്ക് റിസ്കി ജോബ് ഏറ്റെടുത്ത് നടക്കാനുള്ള വില്ലിങ്നെസ് കൂടുമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, then we have to conclude this session by providing utility functions of these peoples. Most of the individuals are risk averter and face diminishing marginal utility of money. Thus their utility of total utility curve is concave or faces down, as depicted in the figures in the previous slides. To see why this is so, concern of or to engage in a bet to win $10,000 if head turns up in the tossing of a coin, or to lose $10,000 if tail comes up. Okay, when we're tossing a coin, the probability of being at head is 1/2, the 50-50 chances. While the head turns up, that individual win $10,000. While the tails comes up, he lost $10,000. Since the probability of a head or tail is 1/2 or 0.5 or 50%, and the amount of the win or loss is $10,000, the expected value of the money won or lost from the gamble is 0.5 into $10,000 plus 0.5 into minus $10,000, that is equal to 0. We already learned this utility function. 50 ചാൻസ് നമുക്കുണ്ട്. ഹെഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 10,000 രൂപ കിട്ടും. ടെയിലാണ് വന്നെങ്കിൽ 10,000 അയാൾക്ക് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ചിഹ്നം, ഇത് രണ്ടും പാടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 0 ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, even though the expected value of such a fair gamble or game is 0, a risk averter or risk averse people, an individual facing diminishing marginal utility of money, would gain less utility by winning $10,000 than he or she would lose by losing $10,000. Starting from point A in the previous slide figure, we see that by losing $10,000, the risk averting or the risk avert people individual losses 2 utils of the utility. If he or she loses $10,000 but gain only 1 utils of utility, if he or she wins $10,000, even though the best is fair, 50-50 chance of the winning or losing $10,000, the expected utility of the best is negative. As we already learned, the expected utility equal to 0.5 into 1 util plus 0.5 into minus 2 utils, that is equal to 0.5. The expected utility is negative. Even though the expected return is 0, the expected utility is 0.5. While deciding
whether that investment is followed by that, or what we call the take that investment by the individual, that depends upon the expected utility analysis. That means in such a case, the individual will refuse a fair bet. From this, we can conclude that a risk averting individual will not necessarily accept an investment with positive expected monetary values. To determine whether or not the individual would undertake the investment, we need to know his or her utility function of money or income. That is the importance of the utility function. Okay. Today we discussed different attitudes or preferences of the individual towards a risky investment in the face of uncertainty and their utility functions. I think you got something. If you felt any queries, please ask frequently at any time, by personally also. Okay. Have a nice day. We will see that next time. Okay, bye.